നമസ്കാരം അഗാരിക്കസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷനിലെ 7th പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ടാസ്ക് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൗ ലോങ് ടു മേക്ക് എ പ്രിന്റ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് റൂം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ്: ഓപ്ഷൻ എ overexposing, ഓപ്ഷൻ ബി ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പ്, ഓപ്ഷൻ സി കോണ്ടാക്ട് ഷീറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി സ്കാനിംഗ്. Correct answer option B, test strip. Second question, the proper term for the light sensitive substance on film and paper. Answer options: option A emulsion, option B paper, option C filter, option D jelly. Correct answer option A emulsion. Third question, the chemical used in making the film and photography paper no longer light sensitive is called. Answer options: option A Dektol, option B D76, option C stop bath, option D fixer. Correct answer option D fixer. Fifth question, photography paper is sensitive to what kinds of light? Answer options: option A red light only, option B blue and green light only, option C all light, option D all light except red and amber light. Correct answer option D all light except red and amber light. Fifth question, X-ray films are intensive to which light? Answer options: option A yellow and red, option B red, option C white, option D blue and green. Correct answer option A yellow and red. Sixth question, penny test is the quality assurance test to detect. Answer options: option A fluxer depletion, option B unsafe illumination, option C machine malfunction, option D contaminated solution. Correct answer option B unsafe illumination. Seventh question, which of the following is the bulb watt used in dark room? Answer options: option A 5 watt, option B 10 watts, option C 15 watts, option D 20 watts. Correct answer option C 15 watts. Eighth question, initiator in developing solution is? Answer options: option A acetic acid, option B sodium thiosulphate, option C hydroquinone, option D potassium bromide. Correct answer option C hydroquinone. Ninth question, the ingredient of the fixing solution of the X-ray is? Answer options: option A hydroquinone, option B Elon, option C sodium bisulfate, option D acetic acid. Correct answer option D acetic acid. 10th question, in steps in developing film, first step is? Answer option A stirring the solution, option B washing of film, option C dip in development, option D dip in fixer. Correct answer option A stirring the solution. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.